Fighters of the 2nd Battalion of the 60th Brigade under the Ukrainian Armed Forces have captured another Russian army soldier. The prisoner said that he had been drafted into the army when mobilization began in Russia and was returned to frontline in Ukraine's eastern Luhansk region despite promises that he would not be sent to a battle again. The Russian soldier spoke about his last battle, reminding that the building where he was stationed was hit by a Ukrainian kamikaze drone. After the explosion in the building, he fled the area and tried to hide around the lake, before Ukrainian fighters captured him. The prisoner thanked the Ukrainian soldiers for his survival, while also urging Russians not to join the war. He said that Ukrainian soldiers are fighting for their homeland and justice. То, что формируется резерв, там мы будем чисто тренироваться и все. Нас отправили в город Луганск. Рядом там Кременная называлась. Там как база спортивная, подготовительная. Там мы пробыли 14 дней. Заставляли там вплоть до лопаток саперных покупать. Там плащи антидроновые. Мы начали возмущаться, то что нам должны это все выдавать были. Они нам сказали, что не хочешь, и тебя посадят. Плащами укрывались там, антидроновые Нас потом заставили их купить тоже. Группа была, их квадроберами называли, потому что они в этих плащах, они там замутили, что они ползали. Это было, но я насколько слышал, то что их всех 10 километров еще надо идти. Не учение, а на войну, на передок. Вот мы шли, нас инструктора подгоняли, говорили, давайте быстро идите, мы сейчас вам либо колени стрелим. Стрельба, не стрельба какая-то была, там птички начали летать. Я только начал с ванны выходить, какой-то дрон залетел. Вспышка произошла, ослепила меня и немножко оглушила. Такой звон в ухе начал быть. Я немножко испугался. Даже, не немножко вообще. Спрашивали, когда придет группа. Нам все завтраками. Мы поставили кресло в проходе. Я сел ближе к лестнице. Я смотрю, появился дрон. Синий такой, коробочкой Я подумал, что это какой-то камикадзе. Я в него выстрелил, вылетел. И куда глаза глядели, я, получается, в сарай какой-то забежал. Автомат там просто бросил, чуть подкопал землю. И первым делом, я очень хотел пить, я побежал к озеру. Добежал там, в проволоке запутался, вылез, упал в одежде в озеро. Получается, поднырнул и начал пить воду с этого озера. Потом я услышал выстрелы. И меня дрон уже светил. Я просто вылез с озера, лег на баллон. Там баллон был, я не знаю, от КамАЗа, по-моему. И все. Меня взяли, получается. Я все рассказал. Там какие позывные были. У всех, получается, рацию. Сказал, где оставил свою. Все, что знал, все рассказал. Потому что я понял, что мы расходный материал. Тупо пачками нас везут. И просто, как пушечное мясо. Ребята, знаете то, что здесь, если вы в плен попадаете сразу, здесь не кастрируют, ничего не делают, не бьют. Здесь покормят, напоят. Самое главное, идти на контакт и рассказывать все, что знаете, до последнего. Берегите себя лучше и сидите дома. Здесь вам делать нечего. Здесь ребята защищают свою родину. Передаю огромную благодарность 2-му батальону 60-й механизированной бригады за то, что они спасли, можно сказать, меня от смерти. То, что так произошло, я премного благодарен. Despite initial logistical and compatibility issues with older aircraft models, Ukraine now has operational F-16s that are capable of challenging missions. This marks a significant escalation in Ukraine's combat capabilities, moving from cautious use to effective frontline operations, writes Ruben Johnson, a former Pentagon consultant and foreign military affairs expert at the Casimir Pulaski Foundation in Warsaw, in an article for 1945. It is noted that the aircraft successfully intercept Russian missiles, destroy Iranian drones and strike at the territory of Russia itself. It is emphasized that the Ukrainian Air Force uses its F-16 fighters daily to destroy Russian launchers and missile storage bunkers.
They flew every day, they've countered a lot of cruise missile threats, and they've also done a lot of offensive strikes, particularly bombing in the east. General Christopher Cavoli, commander of the US European Command, said recently. According to a Ukrainian F-16 pilot, more than 80% of the munitions fired by the jets have successfully hit their targets. He noted that the F-16s now fly offensive air defense missions literally every day, in addition to ground attack operations over occupied territories in Ukraine as well as inside Russia itself. The fact that these planes are striking Russian territory is a fundamental change, the author stated. It is worth recalling that Ukraine received F-16s mainly from northern European countries, the Netherlands and Denmark. The F-16 fighters transferred to Ukraine do not have aircraft weapons that would allow them to perform their missions better. In addition, these fighters do not surpass the Russian powerful weapons in the zone of active combat operations. Igor Romanenko, founder of the charitable foundation Close the Skies of Ukraine, Lieutenant General, former Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, said this on Radio NV, speaking about the tragedy with the F-16. Romanenko noted that the tasks for pilots and F-16 aircraft in general are becoming more complicated over time, since the situation at the front requires supporting ground operations from the sky. Therefore, these Western aircraft are already being used not only to perform air defense tasks, like a fighter destroying cruise missiles, destroying enemy UAVs, but also to tasks on the contact line. The planes are not new, only modernized. In addition, we need air weapons, like air-to-ground, which the Americans hesitated and did not provide. One way or another, when we need to carry out tasks on the contact line where the enemy has powerful means, medium and long-range anti-aircraft missile systems, aviation with capabilities for hundreds of kilometers, 200 or more, air-to-air missiles, such conditions pose a great danger to the F-16, Romanenko said. According to the general, when our pilots carry out missions in combat zones, it is a feat every time and in very difficult conditions. In this regard, what we see happened. If possible, conclusions will be drawn on how to carry out the combat mission and save the lives of our pilots in these difficult conditions, Romanenko emphasized. Recently, it became known that F-16 pilot Pavel Ivanov died while carrying out a combat mission.